Before the stadiums filled with purple light, before the speeches at the United Nations, and before the world knew the name BTS, there was a quiet boy with a loud mind, writing poems in his notebook, asking questions about the world, and dreaming of something bigger. This is the story of Kim Namjoon, also known as RM, the brain, the heart, and the soul behind BTS. Namjoon was born on September 12, 1994 in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. He was a gifted child. He excelled in academics with an IQ of 148. By the age of 11, he was already writing poetry. He found solace in words. Language was his escape, his rebellion, his identity. While other kids memorized textbooks, Namjoon questioned why things were the way they were, why people hurt, why adults lied, and why dreams faded. He discovered hip hop through Eminem and Korean legends like Epic High. For Namjoon, rap wasn't just music, it was truth wrapped in rhythm. He wasn't trying to be famous, he just wanted to be heard. When producer Bang heard him rap, suddenly in 2010, the boy who was on the track for university chose music. He was the first trainee of what would become BTS. 2013년 1월 7일 랩몬스터의 일지. 새로운 한 해가 밝았다. 머리도 새로 하고 옷도 새로 사고 이제 올해는 뭔가 정말로 나에게 중요한 한 해가 될 것 같다. 여러모로 막연히 생각만 해왔었는데 이제는 정말 뭐랄까 그런 것들을 방 PD님이 어제 나에게 말씀을 해주심으로써 뭔가 구체화된 것 같다. 그리고 집에 가서 혼자 자기 전에 앉아서 많은 생각들을 했다. 좀 초심을 잃은 것 같다는 생각을 했다. 하지만 나는 아직 회사에 나의 정말 음악이나 랩을 반도 아직 보여주지 않았다고 나는 생각한다. 그리고 나는 나를 믿는다. 그래서 방피님이 하신 지금 요즘 메이저 애들이나 언더 애들보다 못할 것 같다는 말에는 전적으로 동의할 수 없다. 하지만 자만하지 않겠다. 그리고 누군가는 그렇게 생각할 수도 있으니 더 이제 뭔가 나를 보여줘야 할 때인 것 같다. 그래서 내가 나머지 보여주지 못한 반을 깨우려면 뭔가 정말 각성하고 내 포텐셜을 한번 폭발시켜볼 생각이다. 인생을 마음먹은 대로 살되 마음대로는 살지 않겠다. 그렇게 다짐하고 올해는 정말 나의 해로 만들고 싶다는 생각뿐이다. 그래서 이렇게 2013년 1월 7일 랩몬스터 일지 끝. At just 19, he became the leader of BTS, not by choice, but by necessity. He had to hold the weight of 6 other dreams, protect a group from collapsing under pressure, translate cultures, speak for a generation,
all while growing up himself. He bridged the gap between the fans and the group, between Korea and the world, between stage and the soul. 아미들, 내가 꿈을 이루면 나는 또 누군가의 꿈이 된다고 합니다. 저는 그런 사람이고 싶습니다. 여러분 모두의 꿈이고 싶어요. 그게 저의 역할인 것 같습니다. 오늘보다 내일이 더 좋고 내일보다 모레가 더 멋진 그런 리더, 그런 아티스트, 랩몬스터가 되겠습니다. 사랑합니다. 남준이 최고의 리더. best friend. 우리 형 리더. 저는 그렇게 진지하게 쓰지 않았습니다. 여러분이 생각하는 것만. 기억한다. 태영이의 반상머리, 정국이의 사슴 눈망울과 돌청 스키니 바지, 호석이의 회색 패딩, 윤기 형의 파란색 추리닝 바지, 석진이 형의 아재 개그 안 하던 시절, 지민이의 두툼했던 몸매. 기억한다. 우리의 한강, 우리의 자전거, 우리의 G 땡땡땡 브이넥, 우리의 G 땡땡땡 치노 반바지, 우리의 쇼케이스, 우리의 소불고기, 우리의 대기실 의자, 그리고 우리의 피땀 눈물. 그 모든 기억은 내 머릿속 서랍장 가장 깊은 구석에, 그 모든 기억은 한글 자음 기억처럼 소중한 내 첫 번째. 그래서 나는 오늘도 기억을 기억합니다. 야 이게 진짜 야 이런 거 어떡하냐고. 호소이도 지낸다. 야 진짜 야 기억을 기억한대. 진짜 이거는 그냥 노래로 내도 되는 거 아니야? 와 이런 표현이 나와. 기억을 기억한다. 야 이건 내가 어떻게 되냐 남자. 소름 돋았어요. Away from the mic, Namjoon is a lover of art and nature. He finds healing in museums, walking through forest, riding the bicycle and watching clouds. The act of living as Kim Namjoon. This includes taking walks through parks, admiring nature, hanging out with crabs, and having fun with friends. To the fans, he's not just a rapper or an idol. He's a poet, a thinker, a reminder that even in chaos, we can seek peace. 어제는 내 마음속에 은하수가 있고 누구나 마음속에 은하수가 있고 그것을 찾아내야 한다는 말씀을 드렸는데, 오늘은 저희가 전하는 이 화양연화는 그냥 정말 이 세대 저희와 같은 연예인이 아니든 뭐 학생이든 아니면 사회인이든 간에 저희와 같은 이 시대를 살아가는 정말 20대들 10대들에게 보내는 위로의 메시지입니다. 그래서 그것을 사랑을 통해서 형성하고 정말 이 세상의 많은 화들을 또 그렇다고 막 나에게 다가온다고 해서 그 화들이 또 그 화들을 세상에는 화가 너무 많아, 나 이 화가 너무 많아서 안 되겠어, 나도 너무 화가 나, 이렇게 생각하지 말고 한번 정말 저희가 던져드렸던 화양연화라는 말을 한번 되새겨 보시면서 같은 화라도 정말 꽃처럼 예쁘게 빛날 수 있는 화로 그 화를 조금 바꿔보시고 간직하셨으면 좋겠습니다. 우주에서 말하듯이 사람들이, 과학자들이 말했을 때 무한대랑 무한소가 어떻게 보면 같은 개념이라고 하듯이, 어떻게 보면 완전한 공원을 완전히 무언가로 채워져 있을 때 찾아오는 것이라는 생각도 들어서 그냥 나를 굳이 부정하지 않고 화이팅! In 2018, Namjoon stood before the UN and urged everyone to speak up for themselves. It was more than a speech, it was a moment. He spoke not just as a celebrity, but as a human, flawed and real. That moment reminded millions that their own voice matters,
and so does their story. Thank you, Mr. Secretary General, UNICEF Executive Director, and all the excellencies and distinguished guests from across the world. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. I spent a very happy childhood there, and I was just an ordinary boy. I used to look up at the night sky and wonder, and I used to dream the dreams of a boy. I used to imagine that I was a superhero who could save the world. And in an intro to one of our early albums, there's a line that says, "My heart stopped when I was maybe 9 or 10. Looking back, I think that's when I began to worry about what other people thought of me and starting seeing myself through their eyes. I stopped looking up at the night skies, the stars. I stopped daydreaming. Instead, I just tried to jam myself into the malls that other people made. Soon, I began to shut out my own voice and started to listen to the voices of others. No one called out my name, and neither did I. My heart stopped and my eyes closed shut. So, like this, we all lost our names. We became like ghosts. But I had one sanctuary, and that was music. There was a small voice inside of me that said, "Wake up, man, and listen to yourself." But it took me quite a long time to hear music calling my real name. Even after making the decision to join BTS, there were a lot of hurdles. Some people might not believe, but most people thought we were hopeless. And sometimes I just wanted to quit. But I think I was very lucky that I didn't give it all up. And I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this. BTS has become artists performing in those huge stadiums and selling millions of albums right now, but I am still an ordinary 24-year-old guy. If there's anything that I've achieved, it was only possible that I have my other BTS members right by my side, and because of the love and the support that our ARMY fans all over the world made for us. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. I'd like to say the one last thing. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign, we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Those stories constantly remind us of our responsibility. So, let's take all one more step. We have learned to love ourselves. So now I urge you to speak yourself.
I like to ask all of you, what is your name? What excites you and makes your heart beat? Tell me your story. I want to hear your voice. I want to hear your conviction. No matter who you are, where you're from, your skin color, your gender identity, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself. I'm Kim Namjoon and also RM of BTS. I'm an idol and I'm an artist from a small town in Korea. Like most people, I've made many and plenty mistakes in my life. I have many faults and I have many more fears, but I'm gonna embrace myself as hard as I can. And I'm starting to love myself gradually, just little by little. What is your name? Speak yourself. Thank you very much. What does true love mean to you? We always, like, when we don't have a like boyfriend or girlfriend, we always say like, oh, I'm so lonely, I wanna date, something like that. But I thought the biggest love we are all searching is like the love for oneself. So I mean, like, if you want to love others, I think you should love yourself or myself. RM isn't perfect, and he never pretends to be. He struggles just like us, but he keeps going with honesty, with hope. He is the kind of leader who carries your pain on his shoulder and still tells you to rest, who, if fails in public, apologizes and tries again.
내가 이 화양연화를 보고 진정으로 느끼고 나의 화양연화를 보고 듣고 받아들일 준비가 되어 있다면 뭐 정말 태어났을 때부터 죽을 때까지 영원히 화양연화일 수도 있는 거고, 그걸 모르는 사람은 아무리 돈이 많고 명예를 얻고 성공을 해도 죽을 때까지 화양연화를 모를 수도 있다는 생각이 들었어요. 그래서 저희가 이 화양연화에 대한 얘기를 함으로써 여러분들이 자신의 화양연화에 대해서 한 번 더 생각해보고 자신이 정말 진정 지금 뭐 과도기일 수도 있어요, 여러분. 그쵸? 요즘 정말 뭐 청춘 힘들다 많이 하잖아요. 뭐 88만원 세대, 뭐 제가 가사에 썼듯이 5% 세대, 뭐 7% 세대 많은데 정말 그런 그 과도기 안에서도 내가 어떤 상태인지, 사실 뭐 행복은 정말 잡았을 때 얻어지는 것이 아니라 그 잡으러 얻으러 가는 그 과정에 있다고 하는 사람들도 굉장히 많거든요. 사실 살다 보면 누구나 크고 작은 유혹을 만나는데요. 굉장히 거부할 수 없는 유혹일수록 좀 많이 되게 고민하고 갈등하게 되는데, 이제 그 고민과 갈등 자체를 성장의 과정이라고 생각을 했습니다. 요즘 제일 많이 하는 생각은 굳이 뭐 꼭, 그러니까 남들의 기준에 꼭 맞출 필요 없는 것 같아요. 막 너무 항상 보면 꿈을 가져라라는 말도 많이 하고 뭐 그러는데, 굳이 뭐 다들 그렇게 막 되게 치열하게 살 필요는 없는 것 같고, 치열하게 살지 않는 것 같아도 치열하게 사는 분들이 있거든요. 뭐 어떤 식으로든. 그래서 막 너는 좀 치열하게 살아야 돼, 너는 막 꿈이 없어, 그런 말 들으면서 너무 그런 말 들으시는 분들이 있다면 너무 기죽지 마시고, 친구들이 막 얘기하더라고요. 희망조차도 요즘은 사친 것 같아 이러면서, 뭔가를 희망하는 게 되게 럭셔리 아니냐 그것도. 근데 희망이 럭셔리라니, 희망이 어떻게 보면 살면서 가장 가져가야 되는 거잖아요. 마음속에 있어야 되는 거고 그런 건데, 희망이 당연하지 않다는 거 얘기하는 친구들을 보면서 되게 슬펐습니다. 그래서 그런 희망이 좀 더 되게 당연한, 누구나 하나쯤 품고 살 수 있는 것처럼 이렇게 하면 이렇게 될 수 있는 그런 사회가 됐으면 좋겠네요. 너무 같이 있는 시간 말고도 혼자도 나도, 내 안에 있는 나도 다른 나의 친구예요. 그 친구는 나랑 23년을 같이 산 친구고, 내가 23년을 내 안에서 같이 살았지만 내가 모르는 친구일 수도 있어요. 그래서 그 친구를 아는 시간을 좀 가져보는 것도 중요하다고 생각해요. 그래서 요즘 사람들이 혼밥, 혼술, 뭐 혼영 하듯이 그런 어떤 것들이 당연하게 되고 당연한 하나의 현상으로 되는 게 되게 좋은 일인 것 같고, 혼자라고 해서 이상한 것도 아니고, 혼자 밥 먹는다고 해서 왕따도 아니에요. 그거는 진짜 그거는 모두에게, 우리는 혼자 태어난 만큼 응당 모두에게 필요한 시간입니다. 알겠죠? 그러니까 이상하게 생각하지 마세요. 노력은 절대로 불가피한 것 같다. 그리고 그걸 즐긴다면 그게 진짜 가장 좋은 것 같고, 그래도 더 좋은 날이 많기를이라는 거는 정말 우리의 얘기고 또 각자의 얘기예요. 진짜 사람이 살면서 안 아플 수 있겠습니까? 슬픈 날도 많고 그잖아요. 근데 그래도 좀 아프고 불행하고 힘든 날보다는 조금은 더 좋은 날이 많았으면 하는 심정, 그게 사실 저희를 어떻게 보면 계속 살아가게 하고, 그래도 아침이면 다른 꿈을 꾸게 하고 밤이면 다른 것들을 바라게 하는 원동력이라고 생각이 듭니다. 그래서 뭐 우리도 사실 여러 가지 일이 많았잖아요. 근데 그래도 더 좋은 날이 많기를 바라는 거. 개인적으로 2015년과 16년에, 그러니까 몇 년 전에 이제 미소진이 관련해서 굉장히 좀 뭐랄까 지적도 굉장히 많이 들었었고, 실제로 여성학 교수님께 좀 뭐 제 가사를 좀 검수를 받는다든지 하는 저 스스로에 대해서 되게 많이 돌아보면서, 제가 너무 젠더 이퀄리티 문제나 혹은 이런 성평등 문제에 너무 관심이 없는 건가라는 생각을 많이 했어요. 제가 할 수 있는 한에서 제가 계속 이 문제에 관심을 갖고 공부하고 나아지려는 노력을 하는 모습을 보이고 싶다. 저는 이 정도로까지 제가 얘기할 수 있을 것 같습니다. He writes songs about loneliness and love, identity and healing, not to be popular, but because someone out there needs to hear it. Namjoon saved many lives not by doing anything grand,
but just by being real. Why do I make music? I'm not good at rapping, not more than Nas, not more than Kendrick, not more than Eminem, which are my heroes. Or I can't sing like Erykah Badu, I can't sing like Anderson .Paak, but why am I making music then? Because I think I have my own one single edge that I can only spread to this world. I feel like I'm dying if I not do this. You know, we always think of like, what if I didn't do that? But the movies and the old sayings, the myths, are teaching us that your version of your life is the best one. I just have so many regrets, so it's like a saying to myself, like, please don't look back from now on, please, because you did your best and you be the only one who can protect yourself. So you chose your past and you're choosing your present, you will choose your future. There could be some trials, hardships, risks, dangers, but still, don't look back and enjoy the ride. Just feel, if you're sad, just be sad. If you're happy, just be happy. Like Yoon, I think there's some specific, maybe some things that these young people need in this time. So I just want to do that because I think this is the moment and I just want to do it really well. Kim Namjoon, a leader, a lyricist, an artist, a healer. Not just the voice of BTS, but the voice of a generation. And he still is writing his story one verse at a time. If Kim Namjoon has ever inspired you, please share your story in the comments. Subscribe for more stories behind the stars. And remember, even the moon needs darkness to shine.